Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris online untuk kelas advance. Hai, jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris Unit 2. Pada sesi ini, kita akan mempelajari fokus grammar kepada present perfect tense dan present tense. Untuk pembedahan kosakata, kita akan belajar mengenai jenis-jenis emosi, cara komunikasi iklan, serta idiom-idiom dalam bahasa Inggris. Untuk penugasan, rekan-rekan akan diminta untuk mendeskripsikan cerita yang dapat menguras emosi seseorang. Dan terakhir, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan beberapa merek ternama di dunia. Silakan menyimak ya. Fokus grammar kita yang pertama adalah tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Yuk kita pelajari bersama. Present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan dan mengungkapkan suatu aksi dan peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi, peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Selain itu, tenses ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Bagaimana rumus dari present perfect tense? Rumus untuk kalimatnya dibagi dua, yaitu nominal dan verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Rumus untuk pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif dapat dilihat pada kotak di atas. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. You have been a creative writer since 2018. We have not been hungry. Has she been very busy this week? Untuk kalimat verbal, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja V alias verb. Nah, tenses ini menggunakan kata kerja ketiga angkat verb 3 ya. Silakan lihat kotak di bawah ini untuk rumus present perfect tense verbal. Adapun contoh kalimatnya adalah seperti berikut ini. I have eaten 3 times a day. They have not paid their orders. Have they surprised Cynthia? Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan kalimat present perfect tense adalah seperti tabel di atas ini. Contraction adalah bentuk singkat dari dua kata atau lebih yang digabungkan dengan menghilangkan salah satu huruf atau lebih dan menambahkan tanda apostrof. Singkatan ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan lebih informal daripada menggunakan kata-kata secara penuh. Nah, pada tenses ini pun terdapat aturan yang sama. Di atas ini merupakan contoh dari kalimat contraction yang sering digunakan dalam present perfect tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari rumus kalimat pertanyaan pada present perfect tense. Untuk pertanyaan tentang tempat, proses, alasan, rumusnya adalah sebagai berikut. 2. Question word tambah have atau has tambah been tambah s tambah V3 tambah past participle tambah objek. Sedangkan untuk menanyakan subjek adalah question word tambah have atau has tambah V3 tambah c. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari present perfect tense. Yang pertama, kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang setelah terjadi dan sudah dikerjakan, lalu pada saat pembicaraan berlangsung, ada akibat yang dirasakan. Contoh kalimat dapat dilihat di atas ini. Yang kedua, kalimat ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lampau yang masih berkaitan dengan saat ini. Ketika pembicaraan terjadi, contoh kalimat dapat dilihat di atas ini. Fungsi ketiga, untuk membicarakan pengalaman, tetapi tidak secara spesifik. Pada fungsi yang satu ini, kita bisa menambahkan kata keterangan ever yang berarti pernah, atau never yang artinya tidak pernah untuk menceritakan suatu aktivitas atau pengalaman. Keempat, untuk menunjukkan suatu perubahan. Kelima, untuk menyatakan suatu pencapaian atau hasil. Contoh-contoh kalimat
dapat dilihat di atas ini ya. Fungsi keenam, untuk mengungkapkan aktivitas yang sudah dilakukan, tetapi belum terselesaikan hingga saat ini. Kalau ingin menyatakan kejadian yang sudah kamu mulai pada masa lampau, tapi ternyata saat pembicaraan terjadi, aksi tersebut belum selesai, maka bisa gunakan present perfect tense fungsi ketujuh untuk menceritakan aktivitas yang terjadi pada periode waktu yang berbeda. Fungsi kedelapan, menunjukkan aksi berulang dalam kurun waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Fungsi ini berlaku untuk menyatakan pengulangan suatu kegiatan, tapi tidak dalam waktu yang spesifik. Untuk contoh-contoh kalimat, dapat dilihat di atas ini ya. Fungsi kesembilan, untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang baru saja selesai, atau berakhir dengan menggunakan tambahan just. Untuk fungsi ini, kamu bisa mengutarakan bahwa suatu kegiatan itu terjadi tidak lama dari waktu pembicaraan. Hal ini dapat kamu lihat dari tambahan kata just. Fungsi ke-10, untuk menceritakan sesuatu yang tidak cukup penting, atau menyampaikan pertanyaan dan pernyataan yang tidak diketahui jawabannya. Yap, present perfect tense dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sebetulnya enggak cukup penting untuk disampaikan. Contoh-contoh kalimat dapat dilihat di atas ini ya. Setelah present perfect tense, sekarang kita akan mempelajari tentang clef sentence. Clef sentence merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menekankan suatu informasi tertentu pada sebuah kalimat. Clef sentence merupakan gabungan dari kata clef yang berarti terbagi dan sentence yang berarti kalimat menjadi kalimat yang terbagi. Kalimat tersebut terbagi karena tujuan kalimat ini adalah memberi fokus pada bagian tertentu dari sebuah kalimat. Berikut ini adalah contoh dari kalimat clef sentence. A. G. Bell invented telephone. Dari kalimat di atas yang ingin diberi fokus atau penekanan adalah A. G. Bell, maka menggunakan pola clef sentence, kalimat tersebut menjadi seperti berikut. It was a G. Bell who invented telephone. Atau jika ingin fokus atau menitik beratkan pada telepon, maka menggunakan pola clef sentence, kalimat tersebut menjadi seperti berikut ini. It was telephone that a G. Bell invented. Pola kalimat clef sentence dapat dilihat pada kotak di atas ini, juga beserta contohnya. Kosakata hari ini adalah tentang ungkapan yang digunakan untuk merefleksikan berbagai macam jenis perasaan. Ashamed, devastated, desperate, helpless, cross, apprehensive, wound up, disgusted, overjoyed, disillusioned, envious, insecure, indifferent, scared stiff, relieved, mortified, shattered, sorry for himself. Listen to this radio interview about how adverts appeal to our emotions. Before you listen, read the message from adverts below and decide whether the appeal is rational, R, or emotional, E. Unit 2, Recording 2. And now for Inside Track, the slot where we get to ask an industry insider about some of the secrets of their trade. Today we're talking to advertising insider Andrew Trulidis about how adverts appeal to our emotions. Welcome to the programme, Andrew. Tell me, do you think most adverts appeal to our emotions? Not necessarily. Actually, I think a lot of advertising is rational. Define what you mean by rational advertising. Well, if the ad points out certain features and benefits that are superior to the competitors, then that's a rational appeal. The most obvious rational appeal is price. So if the advert says our supermarket or our brand is better value for money than the other ones, then that's a rational appeal. Or, this washing powder cleans better, or this car uses less fuel. Those are all appealing to our logic. So how does that contrast with an advert that appeals to our emotions then?
Well, say if the washing powder advert shows a mother wrapping her baby in a soft towel or happy children running around in the garden, getting dirty while their mother smiles and washes their clothes, that's an emotional appeal because the advert is saying, if you use this washing powder, it shows that you love your children. It shows you're a good mother. But surely what most people prefer is straightforward facts and information. Why do advertisers feel the need to make an emotional appeal? One problem is that facts and information can be very boring. I mean, talking about the mileage and fuel consumption of a car, for example, is pretty dull. And if you take cars, small cars, say, to be honest, these days most of them are pretty much the same under the bonnet. There aren't really many differentiating factors in terms of quality. So the ad tries to bring in a sense of excitement, maybe suggest a sense of the adventures that you might have in your new car, or in some other way appeal to people's aspirations. Maybe it makes them feel that other people will look up to them if they buy this particular car. It's interesting that a lot of advertising for expensive luxury cars, like, say, a BMW, is aimed at people who will never be able to afford that car. But the idea is that the people who do buy the BMW, they feel that other people will envy them for having that car. It gives them kudos, increases their credibility, makes them feel ahead of the game. So ads try to make us feel superior to other people? Not always. Other ads might be about fitting in with your peer group, being one of the gang. This is true of a lot of advertising for fashion or music. For gadgets like, say, phones or iPods, the message is that if you haven't got one of these, then you're left out. You're not part of the group. So basically, they're trying to make us feel good about ourselves, one way or another. One way or another, yes. You know, going back to that supermarket or food brand, some adverts basically say, we're not the cheapest, we're a luxury, but you deserve a luxury. You deserve to pamper yourself. So you see someone sitting with their feet up, enjoying the chocolate, or lying by the pool of a luxury hotel eating the ice cream. There was one brand of beer a few years ago whose slogan was reassuringly expensive. And the message there is, treat yourself. You're worth the best. And this obviously means the company can charge more for the product. Yes. That's how you create a valuable brand. People feel they are paying for a particular benefit, whether it's a particular brand of T-shirt that makes them feel cool or whatever. And do ads ever appeal to negative emotions? Do they ever try to upset people or deliberately annoy them? They would never deliberately set out to annoy people, but some ads definitely set out to shock people, especially things like public health campaigns. The anti-smoking campaigns we've had in this country are probably the best example of that. It's often charity ads which appeal to negative emotions, funnily enough. You know, shock people or make them feel guilty. And that's just a numbers game, really. With a certain percentage of people, that will work and they will donate to the charity. Does that sort of thing ever backfire? Yes, it can backfire if you use the wrong tone of voice. People don't like being shouted or lectured at in ads. So if charities or health campaigns do that, they can really turn people off. But surely advertisers must test their ads to check they have the right effect. Oh, absolutely. All ads are pre-tested with focus groups to monitor people's emotional responses and make sure they have the kind of effect that's intended. You know, how did that particular word make you feel? How do you feel when you see that image? That kind of thing. These days, advertising companies often set up discussion groups online and check responses in different countries. Something like the Nike slogan, "Just do it," that will have been tested all over the world to check that it has the right emotional effect on people in different places. And are there any restrictions on the kind of appeal you can make to people's emotions? Do the government have any rules about this sort of thing, for products that might be considered bad for people, for example? Oh, yes. In most countries, things like beer advertisements, for example, are very heavily regulated. So you can't show people under 25 in them, for example. But you also can't appeal to certain emotions. You can't show too much enjoyment, sexual achievement, etc., etc. You can't make the ad too funny. It can be a bit funny, but not too funny. Interesting. That's something we haven't really talked about. Lots of ads seem to appeal to our sense of humour. How does that work? Well, I think it's often the case that the advertisers simply feel they should entertain people, if they're taking up their time in the breaks between TV programmes. But there can be a bit more to it than that. It's interesting that a lot of ads for online gaming and betting use humour.
The message there is basically, OK, we all know that betting is a bit silly and not very good for you, but hey, it's fun, and you're the kind of person who likes a bit of fun. So once again, in a sense, it's subtly flattering people's self-image. Pretty much, yeah. Well, we've run out of time, sadly, Andrew, but thanks very much. That was fascinating. And now the news and weather. We go over today to... Sekarang kita akan mempelajari beberapa idiom yang sering digunakan dalam bahasa Inggris yaitu laugh, cry, dan tears. Laughing like a hyena, meaning, laughing loudly and uncontrollably. Burst into laughter, meaning, to start laughing suddenly and with great force. Laughing fit to burst, meaning, laughing very hard, almost to the point of exploding. Laughing up one's sleeve, meaning, to secretly or slyly find something amusing. Cry a river, meaning, to cry excessively or for a prolonged period. Cry one's heart out, meaning, to cry intensely or express deep emotions through tears. Cry over spilled milk, meaning, to be upset over something that has already happened and cannot be changed. Cry on someone's shoulder, meaning, to seek comfort or support by sharing one's feelings and crying. Shed tears, meaning to cry or weep, often silently. Break down in tears, meaning, to suddenly start crying, often due to overwhelming emotions. Drown in tears, meaning, to cry so much that one's eyes seem to fill tears completely. Eyes welling with tears, meaning, to feel gathering in one's eyes, ready to fall. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.